Dear students, we are learning definite integrals chapter, intermediate second year, mathematics 2b, 7th chapter, that is definite integrals. So the introduction and some important concepts like Riemann integration, partition, norm, okay, so integration as the limit of sum. సో ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ క్లియర్గా ప్రీవియస్ వీడియో 1లో చూసాము. నా వీడియో నెంబర్ 2. సో ఇన్ దిస్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఎక్సర్సైజ్ 7a ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేట్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంటెగ్రల్స్ యాజ్ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్. లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసే చేయాలి. నార్మల్గా దీన్ని ఒక జస్ట్ 2 స్టెప్స్లో చేసేయచ్చు. బట్ if they mentioned solve the problem with by using limit of sum, then we have to solve by using limit of sum only. Okay, so this is the formula which we have seen. Integration 0 to p f of x dx is equal to limit n tends to infinity 1 by n summation I is equal to 1 to np f of I by n. That is the formula. Integration can be expressed as limit of sum. Limit of sum. Okay, now we have to solve the problem integration 0 to 5 x plus 1 dx as like that. So in this one, what is f of x? F of x is x plus 1. Then what is f of I by n? F of x ఉంది కదా, f of I by n కి కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి what is f of I by n? Just replace here f of x is equal to x plus 1. F of x function is x plus 1, then f of I by n, replace x with I by n, then I by n plus 1. Okay, next 0 0, at the place of p we have 5. Okay, so these are the substitutions which we have substituted in that formula. Now integration 0 to 5 x plus 1 dx is equal to limit n tends to infinity 1 by n summation I is equal to 1 to np. What is the value of p? 5. That is 5n. n into 5, that is 5n. Next, f of I by n can be written as I by n plus 1. I by n plus 1. Now expand it. Limit n tends to infinity 1 by n as it is. Now I value is 1, right? So substitute 1 నుంచి 5n వరకు, that is 1 by n plus 2 by n plus 3 by n plus so on, last ends with 5n by n. This is one thing. Next I by n లో రిప్లేస్ చేస్తే I is equal 1 to 5n రిప్లేస్ చేశాను. సమ్మేషన్ ఉంది కాబట్టి సమ్మేషన్ రాశాను. నెక్స్ట్ 1 కూడా అబ్జర్వ్ హియర్, 1ని 2 టైమ్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, 1 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది 2. 1ని 3 టైమ్స్ యాడ్ చేయాలంటే 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1, దట్ ఈస్ 3. 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 4. సో ఇఫ్ వి యాడ్ 5n టైమ్స్, ఓకే, 2 టైమ్స్ చేస్తే 2 వస్తుంది ఆన్సర్, 3 టైమ్స్ సమ్ చేస్తే 3 వస్తుంది, n టైమ్స్ సమ్ చేస్తే n వస్తుంది. మరి 5n టైమ్స్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ how many times we have to add 1? 5n times. Then what we will get? 5n. Okay, so that is the observation. ఇది 5n ఎలా వచ్చిందంటే ఎగ్జాంపుల్ అంతే. 1ని 2 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 2 వస్తుంది, 1ని 3 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 3 వస్తుంది, 1ని n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే n, 1ని 5n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 5n. ఓకే, రైట్, మెయింటైన్ బ్రాకెట్స్. నౌ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఒక్కొక్కటి కేర్ఫుల్గా సింప్లిఫై చేయండి. సో హియర్ LCM ఈజ్ n. వాట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూమరేటర్? 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ సో ఆన్, 5n ప్లస్ 5n. ఓకే, we have one formula, that is sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. Okay, already we have learned that first sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2 kada. Now what is sum of first 5n natural numbers? Sum of first 5n natural numbers is 5n into
5n plus 1 by 2. Already we have n in denominator as it is గా ఉంచి n natural numbers అంటేనేమో n into n plus 1 by 2. Sum of first 5n natural numbers means 5n into 5n plus 1 by 2 plus 5n. Okay, now n gets cancel. ఇప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ లిమిట్స్ ఆ కాన్సెప్ట్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఓకే, ఈ 1/n లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తున్నాను కొంచెం నెమ్మదిగా. 5/2 ఇంటూ 5n ప్లస్ 1, 1/n ఇంటూ దిస్ వన్ 5n ప్లస్ 1/n, నెక్స్ట్ 5n బై n, 1/n ఇంటూ 5n 5n/n, n క్యాన్సిల్. ఓకే, నౌ ఇన్ఫైనైట్ లిమిట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఇయర్లో, ఆ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయండి. ఎన్ని డివైడ్ చేస్తే 5/2 లోపలికి పంపిస్తే 5n/n బికమ్ 5 ప్లస్ 1/n ప్లస్ 5. 5n/n is 5 ప్లస్ 1/n. n LCM చేస్తే మళ్ళీ 5n/1 5n ప్లస్ 1/n వస్తుంది కదా, రైట్. యాజ్ n అప్రోచెస్ టు ఇన్ఫినిటీ, 1/n approaches to 0, 1/infinity becomes 0, right? 1/n approaches to 0, so this becomes 0. Now substitute 5/2, limit ni apply cheyandi. 5 plus 1/n becomes 0 plus 5, so 5 5s are 25/2 plus 5, 2 LCM 25 plus 10, that is 35/2 is the answer. Okay, so this is the way of solving by using a limit of sum. Okay, so ఒకవేళ డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తే ఎలా చేయాలి? సింపుల్, ఆల్రెడీ we did integration, right? So what is the integration of x plus 1? X integration is x square by 2, x integration x square by 2, integration of 1 is x. Now apply the limits 0 to 5. ఓకే, సో లిమిట్స్ ఎలా అప్లై చేయాలని మనం ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం నేర్చుకుంటాం కదా, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో కూడా చెప్పాను ప్రీవియస్ వీడియోలో. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై అప్పర్ లిమిట్, దట్ ఈస్ 5/2 ప్లస్ 5 మైనస్ అప్లై లోయర్ లిమిట్ 0/2 ప్లస్ 0, దిస్ బికమ్ 0. సో 5/2 మీన్స్ 25/2 ప్లస్ 5, 25/2 plus 5, so the sum is 35/2, same answer. So just one stepలో ఇలా చేయొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు ఇది మెన్షన్ చేయకపోతే, యాజ్ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేయడము, లిమిట్స్ అప్లై చేయడం. ఈ లిమిట్స్ అప్లై చేయడం ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా చూద్దాం. సో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎక్స్ ప్లేస్లో, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బై యూజింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్, దిస్ ఈజ్ బై డైరెక్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినైట్ లిమిట్స్ మనం చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్ బి పేపర్లో, లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో. ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా గుర్తుండాలి, రైట్. సో హియర్ what is the function? Actually integrand, that is x square. Then what is f of I by n? That is I by n whole square, which is I square by n square. Next, what is the value of p? That is 4. So these are the values, replace in this one. Okay, ఇది ఎవరు conversion of integration to limit concept, which is equal to limit n tends to infinity 1 by n summation I is equal to 1 to n p. P, what is the value of p? 4. 4n into f of I by n, that is nothing but I square by n square. I square by n square. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సమ్మేషన్ తీసేయాలి, 1/nతో మల్టిప్లై చేయాలి, లిమిట్ అప్లై చేయాలి. ఒక్కొక్కటి నుంచి రావాలి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసాం, దెన్ అప్లై సమ్మేషన్, దెన్ మల్టిప్లై విత్ 1/n, దెన్ అప్లై ఇన్ఫినైట్ లిమిట్. దట్స్ ఇట్. Now limit n tends to infinity 1 by n, apply summation. I అంటే ఏంటి 1 square by n square plus 2 square by n square plus so on. Last one is 4n whole square by n square.
Now limit n tends to infinity, what we have to do? 1 by n, what is the LCM? N square. In numerator we have 1 square plus 2 square plus so on 4n whole square. We have formula that is 1 square plus 2 square up to n square, sum of the squares of first n natural numbers. Formula is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, so this is the formula to find the sum of the squares of the first n natural numbers. Now what is the sum of the squares of the first 4n natural numbers? అక్కడ n ఉంది కాబట్టి n రిప్లేస్ చేస్తాం, ఇక్కడ 4n ఉంటే 4n రిప్లేస్ చేయడం. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. Limit n tends to infinity, 1 by n into n square become n cube. Apply the formula to this one, we will get n అంటే ఏంటి? 4n into n plus 1, 4n plus 1 into 2n plus 1, that is 2 into 4n plus 1 by 6. Okay, so now the important concept is applying limit. How can we apply limit? Limit n tends to infinity, 1 by n cube. Here 4n, 2 2s are 2 3s are, so 2n by 3 into 2n by 3 into, ఇందులో n కామన్ తీస్తున్నాను, ప్రతి దాంట్లో n కామన్ తీస్తున్నాను. n కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది? 4 ప్లస్ 1 బై n, 4 ప్లస్ 1 బై n, n ఇంటూ 4 4n, n ఇంటూ 1 బై n, nn క్యాన్సిల్ 1 అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ 2 4 8n, ఇందులో కూడా n కామన్ తీస్తే 8 ప్లస్ 1 బై n. దిస్ ఈజ్ 8n రైట్. n కామన్ తీస్తే 8 ప్లస్ n ఇంటూ 1 బై n 1 అయిపోతుంది. ఓకే, ఆర్ డివైడ్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. ఆర్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ n స్క్వేర్, ఒక n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2/3 కాన్స్టెంట్, ఇందులో ఒక nని 4n ప్లస్ 1కి ఇచ్చేసేయండి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది కదా, ఇంకో nని దీనికి ఇచ్చేసేయండి. 4n ప్లస్ 1 బై n ఒకటి, ఇంకొక n ఇంటూ n, n స్క్వేర్ అంటే n ఇంటూ n, ఇక్కడ 8n ప్లస్ 1కి ఒకటి ఇచ్చేసి ఇందాక ముందులాగా స్ప్లిట్ చేయండి. సో స్ప్లిట్ చేస్తే ఈ స్టెప్ వస్తుంది. n క్యూబ్ n క్యాన్సిల్, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 2/3 ఇంటూ 4 ప్లస్ 1 బై n, 8 ప్లస్ 1 బై n. సో ఇలా చేసిన ఈ స్టెప్ వస్తుంది. 2/3 ఇంటూ 4n బై n అంటే 4 ప్లస్ 1 బై n, 8n బై n అంటే 8 ప్లస్ 1 బై n. Okay, now we know that as n tends to infinity, 1 by n is tends to 0. So 1 by n replace 0 తో, then we will get 2/3 into 4 plus 0, 8 plus 0. So 2 into 4 into 8 by 3, 2 4s are 8, 8 8s are 64 by 3 is the answer. ఓకే, ఇంత పెద్దగా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మీకు చిన్నగా చేసి చూపిస్తా చూడండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటండి? ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. సో వాట్ ఆర్ ది లిమిట్స్? 0 to 4, లోయర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ 4. నౌ ఫస్ట్ అప్లై అప్పర్ లిమిట్, దట్ ఈస్ 4 క్యూబ్ బై 3 మైనస్ అప్లై లోయర్ లిమిట్ 0 క్యూబ్ బై 3. 4 క్యూబ్ అంటే 64 by 3 మైనస్ 0 విచ్ ఈజ్ 64 by 3. సింపుల్, సేమ్ ఆన్సర్ 64 by 3. కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఇలానే చేయాలి, అదర్వైజ్ ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, now section 2, evaluate the following integrals as limit of sum. First problem is 0 to 4 x plus e to the power of 2x dx. This is the formula. When we can apply this formula? When the integrand is continuous. In the previous two problems, and the one problem is x square and another problem is some x plus 1, those two are continuous functions, as they are polynomials, they are continuous functions. This is also continuous in the interval 0 to 4, so we can apply that formula. Now what is f of x here? F of x is x plus e power 2x, then f of I by n is I by n plus e to the power of 2i by n, and p value is 4. P
p value is 4. Now apply the formula. Limit n tends to infinity 1 by n summation I is equal to 1 to np, that is 4n. F of I by n is nothing but I by n plus e to the power of 2I by n. Okay, so substitution completed. Now step by step ఒకసారి సమ్మేషన్ అప్లై చేయండి, 1 by n తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇంటూ ఇన్ఫినైట్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ expand summation. I by n means we will get 1 by n, 2 by n plus so on 4n by n, 4n by n plus e to the power of 2 by n plus e power 2 into 2 4 by n plus e power 2 into 3 6 by n plus so on e power 2 into 4n by n. Okay, now in first term limit n tends to infinity 1 by n. Here this is first one, right? n LCM 1 plus 2 plus so on 4n. Already first problem chesam kada, sum of the first 4n natural numbers, sum of the first n natural numbers n into n plus 1 by 2, దీనికి సింపుల్ గా అప్లై చేయొచ్చు. So coming to this one, so these terms are in geometric progression. E power 4 by n by e power 2 by n, second term by first term is e power 2 by n, and third term by second term also e power 2 by n, and a common ratio is r is equal to e power 2 by n, common ratio, right? Next common ratio of that one. Next number of terms, how many? 4n number of terms, 4n. Okay, now what is the formula? Sum of first n terms of geometric progression is a into r power n minus 1 by r minus 1, a into r power n minus 1 by r minus 1, right? So that is the sum of the first n geometric terms, geometric progression lo sum ki formula. Okay, so here first term and common ratio both are e to the power of 2 by n only. Carefully substitute. A is e power 2 by n into r also e power 2 by n power n. Number of terms n ikkada 4n, number of terms 4n minus 1 by e power 2 by n minus 1. Okay, so this is the formula for sum of first n terms of geometric progression. So remember that formula. Sn is equal to a into r power n minus 1 by r minus 1. Okay, now and also one more formula, 1 plus 2 plus 1, first n natural numbers formula, n into n plus 1 by 2. Okay, now apply. Limit n tends to infinity 1 by n into n plus 1 by 2. Here already we have n gets cancelled. Next here e power 2 by n, e power n cancel, e power 8, 2 4s are 8 minus 1 by e power 2 by n minus 1. Now apply limit individually. We will get limit n tends to infinity. This is n plus 1 by 2n, n plus 1 by 2 into n 2n plus దీన్ని కూడా అప్లై చేయండి లిమిట్ n tends to infinity e power 2 by n into e power 8 minus 1 by దీన్ని కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. n దీనికి మల్టిప్లై చేస్తే లిమిట్ n tends to, ఇలా ఇండివిజువల్గా రాసుకోవచ్చు లిమిట్ని. ఇన్ఫినైట్ లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకున్నాం, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అప్లై చేయొచ్చు. ఈ nని దీనికి మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, n ఇంటూ e పవర్ 2 by n minus 1. ఓకే, now limit n tends to infinity is equal to 1 by 2 right outside, 1 by 2 right outside, split it, n by n plus 1 by n, that is 1 plus 1 by n. 1 by 2 right outside, n by n become 1 plus 1 by n. Now in numerator apply limit, then e power 2 by infinity, 1 by infinity ante 0, e power 0 into e power 8 minus 1
by in denominator it can be written as limit n tends to infinity e power 2n minus 1 by 2 by n into 2. ఈ nని డినామినేటర్కి తీసుకెళ్తున్నాను, లేదా nతో మల్టిప్లై డివైడ్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో 2 by n ఇక్కడ 2 e power 2n minus 1 nని డినామినేటర్ తీసుకెళ్తే 2 by n become n by 2, పైకి వస్తే n by 2 అవుతుంది. 2 gets cancel, దెన్ ఇదే వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని కన్వర్షన్, దిస్ స్టెప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నౌ వీ హ్యావ్ ది ఫార్ములా దట్ ఈస్ లిమిట్ n tends to infinity e power 1 by n minus 1 by 1 by n which is equal to 1, or limit n tends to 0 e power n minus 1 by n is equal to 1. Okay, so apply that formula here. As n tends to infinity, 1 by n tends to 0, 1 by n tends to 0. So e power 2 by n minus 1 by 2 by n minus 1 అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 అయిపోతుంది. సో హియర్ 1 by 2 as n tends to infinity, 1 by n tends to 0, 1 plus 0, e power 0 value 1, e power 8 minus 1 by this value, this limit value as per this formula 1 into 2. So answer is 1 by 2 plus e power 8 minus 1 by 2, 2 LCM, 1 plus e power 8 minus 1, 1 1 cancel, e power 8 by 2. Sorry, small correction here. If the number of terms are n, then we can write n into n plus 1 by 2, but as the number of terms are 4n, here we can write 4n into 4n plus 1 by 2. Okay, so here nn gets cancelled, we will get 4n plus 1 by 2n, right? 4 into, sorry, 2 1s are 2 2s are, we will get 2 into, in here 4n plus 1 by n. So that can be written as 2 into 4 plus 1 by n. Okay, so 2 into 4 plus 1 by n, 4 plus 1 by n become 4 plus 0, 2 4s are 8. So 8 2s are 16, 16 minus 1, 16 minus 1, 16 plus e power 8 minus 1, that is 15 plus e power 8 by 2 is the answer. Okay, so if the number of terms are n, then sum of the first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. Here number of terms are 4n, therefore 4n into 4n plus 1 by 2. So please observe this one. Okay, right. Direct చేస్తే ఎలా చేయాలి? x ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? x square by 2 e power 2x ఇంటిగ్రేషన్ e power 2x ఇన్నర్ టర్మ్ ది 2 లిమిట్స్ 0 to 4. 4 అప్లై చేస్తే 16 అప్పర్ లిమిట్ 16 by 2 ప్లస్ e power 4 to the 8 by 2 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 by 2, e power 0 అంటే 1 by 2 అవుతుంది. సో 16 by 2 ప్లస్ e power 8 by 2 మైనస్ 1 by 2 అంటే మళ్ళీ 15 ప్లస్ e power 8 by 2నే వస్తుంది. సో ఇలా డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు, బట్ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్తోని చేయాలని మెన్షన్ చేస్తే మాత్రం ఇలానే చేయాలి. కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం మీకు సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, section 2 last problem, 0 to 1 x minus x square dx. That is the formula. This is continuous function, we can apply the formula. So what is f of x here? X minus x square. Then what is f of I by n? Replace x with I by n. I by n minus I square by n square. What is the value of p? Is 1. Now apply. Then limit n tends to infinity 1 by n summation I is equal to 1 to n only. P value 1 kada, p value 1. Then f of I by n means I by n minus I square by n square. Now apply summation. ఒక్కొక్కటి చేయండి. ఫస్ట్ సమ్మేషన్, దెన్ n తో డివైడ్ చేయండి. 1 by n, I by n means 1 by n, 2 by n, 3 by n up to n by n, minus of I square by n square, 1 square by n square, 2 square by n square plus so on n square by n square. Okay,
Now limit n tends to infinity 1 by n, this is 1 plus 2 plus 3 plus so on n by n, minus sum of the squares of first n natural numbers. Okay, already we know the formulas. So limit n tends to infinity, multiply 1 by n inside, you will get 1 plus 2 plus 3 plus so on is nothing but n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2, denominator n, here n, then it is n square, minus sum of the squares of first n natural numbers is what? N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. The formula is already మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు సెకండ్ ప్రాబ్లంలో, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Here we have n square and n ని కూడా ఇటు మల్టిప్లై చేయండి. n దీనికి మల్టిప్లై చేస్తాను, దీనికి మల్టిప్లై చేస్తాను. n gets cancel, 1n gets cancel. Now in infinite limit kada, so this can be written as n by 2n plus 1 by 2n minus 1 by 6 into, here also we can write 1 by 2 into, okay, split చేయడం 1 by 2 into n by n plus 1 by n. Here 1 by 6 into n square can be written as n into n, right? n into n. ఒక n ని దీనికి ఇచ్చేద్దాం, n plus 1 by n. ఇంకో n దీనికి ఇచ్చేసేయండి, 2n plus 1 by n. Okay, so after splitting we will get this n plus 1 by n become n by n plus 1 by n. This 2n plus 1 by n become 2n by n plus 1 by n. మళ్ళీ LCM చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో n gets cancel. As n approaches to infinity, 1 by n approaches to 0. 1 by infinity become 0. Now apply the limit. Carefully apply చేయండి, which is equal to 1 by 2 into n cancel means 1 plus 1 by n value 0 minus 1 by 6 into, here also 1 plus 0 and here 2 కదా, n cancel అయితే, so 2 plus 0. okay, now 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 by 6 into 1 into 2, 2 1s 2 3s, 1 by 2 minus 1 by 3, 2 3 the 6 LCM, ఇక్కడ 3 వస్తుంది minus 2 వస్తుంది, so 1 by 6 is the answer. This is by using limit of sum method. Directly we can see that x integration is x square by 2 minus x square integration is x cube by 3. So what are the limits? 0 to 1. Substitute upper limit, that is 1 square by 2 1 by 2 minus 1 by 3, 1 square by 3 అంటే upper limit, minus lower limit అంటే 0 square by 2 0, 0 cube by 3 0. So 1 by 2 minus 1 by 3 remaining, 1 by 2 minus 1 by 3 అంటే 1 by 6. This is by direct method, this is by limit of sum method. Okay, so this is the way of solving integration, definite integrals, by using limit of sum method. Okay, so in the next video we are going to learn some very important properties of definite integrals, okay, which are very important. దానికి రిలేటెడ్ ఎక్సైజ్ 7b కూడా, అందులోకి వెళ్ళి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 4 మార్క్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, ఎంసెట్ ఐఐటీలో కూడా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఆ పాయింట్స్ అన్ని నేర్చుకుందాం. ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ట్రై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.